Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Jatend piny William Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni oyango chakruok gedo mar ndach gach okolo mar SGR. Our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. Piny Kenya oriwore koda piny wangima e dhialo odiochieng' rito bunge e pacho ka. Leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies. Ogai madun buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga okwayo sirikal ma pacho kaendi kod mano mar piny Uganda mondo obed kod lalruok e kindgi e yor neno ni jolupo ok obedo kod midhiero kinde ma gitayo chenro maggi mag Kilwa e nam Lolwe. Lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. Sirikanda County ma Homa Bay kaachiel kod sirikal mamalo ojiw mondo okonye timo nonro kotenore gi tho mapoya mar mane en jakom riwruok jopuonjre e kar tiegruok mar Ndhiwa Laktar Austin Ogola. Not clearly to condemn or to cite his knowledge ama his commitment to ensure that there is a proper investigation. Bed kodwa nyaka giko mar chiendo niendi mano mar Ng'Iendweche kama kelno weche giko manyien matuch koni koda kocha ka bende yudo achiel kachiel kokalire kuma tudruok magwa manendo mar wang book at Color TV Live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV. Nyinga en Julian Ouma, intiere koda thuolo mar chwalno ote achiel kachiel kokalire kuma mag tudruok magwa machiegni. Jatend piny Kenya William Samoei Ruto kaachiel kod nyawadgi mawuok e piny ndo mano mar Uganda Yoweri Museveni odiochieng' ma kawuonendi ne osidho yanga chakruok gedo ndo mano mar ndach gach okolo manendo mano mar SGR. Nyasi ma kamaendi ne obagi bomonendi mano ma Kisumu e kar dak manendo ma Kibos kama bende jatend piny William Ruto ne oyango ni chenro mar gach okolo nendi koro biro konyo mokalo kendo yao thuologo iko mag dongruoge mopogore e gwenge mago mag Nyanza. Maendi en ndach gach okolo manendo mawuok e gwenge mago mag Naivasha nyaka Malaba e piny ndo ma Uganda. Mpango wa kusukuma hii reli kutoka pale Naivasha, mnajua tulielezwa ya kwamba na wengine wachache wakasema ile reli imekuwa reli to nowhere. We are now telling them it was never a railway to nowhere. It was always our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. It was going to be a railway to the transformation of the Republic of Kenya. And the naysayers, the people who don't believe in the transformation of Kenya, we want to persuade them that it may take a little while. It may have delayed a bit in Narok, but today we are making sure that this transport corridor, this logistics corridor, is going to transform not just the East African community, but it is going to position Kenya, Mombasa, and the East African region as a region for economic transformation. Let me also say, while right here in Kisumu, that here in Kibos, we are going to set aside 1,000 acres to build a special economic zone that is going to be connected to this SGR. It is a program that we have worked with and we have worked on. And as I have said, I was a few days in the county of Busia, and the people of Busia equally informed me that they would want this railway to be connected
to Busia town, and I did commit to them that the special economic zone in Busia is going to be connected to the standard gauge railway as we transform the economy of the East African region. The governor of Busia is right here, and he knows the request of the people of Busia when I was there a few days ago. Jatenda piny mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni koroni tugo oko kendo yango ni gedo mar gach okolonindo mano mar SGR biro konyo mokalo e weche giko mago mag wuodhe kachel koda jiwo chenro giko mago helni mopogore e kind piny mar Uganda kachel koda piny mar Kenya. Magino wache kinde chenro nindo mano mar yawa yanga gedo mar SGR mobagi bumenindi mano makisumo kama ne oyango ne chenro makamaindi biro keto e laino nindo mano mar wuodhe yo nindo makare kachel koda duoko piny dhungruok mag nyamburko ya peine ma pacho kaindi ka oluwo ni osike go eko mago mapek koro ne to ibiro tigodo kata ibiro tingo kalo e gach okolo manindo mawuok e gwenge ko mago mag Mombasa nyaka Malaba e piny Uganda. Our plan is to transfer all heavy cargo to the railway. Hii ndio maana ya hii mradi. Mizigo yote mizito sana toka kwa barabara kwenda kwa gari moshi. Ndio maana yake. Then transfer all the petroleum products to the pipeline. Gari za mafuta kwa barabara ni hatari kwa maisha, tena zinaharibu barabara na zinaleta ajali. So heavy cargo kwenda kwa gari moshi, mafuta kwenda kwa pipeline. The railway can combine also water transport. Now, this now leaves the roads for passengers and light cargo. This is the whole plan. Kutoa uharibifu na gharama kali kwa usafirishaji mizigo mizito kwenda kwa gari moshi. Mambo ya vitu vyote vya mafuta kwa pipeline. Hii inamaanisha nini? Kwa barabara tumeacha wasafiri, watu pamoja na mizigo maridadi. Kapod ntiere mane chenro mar yaw yanga gedo mar ndach gach okolo kata SGR mabeno bagi bomenindi mano ma Kisumo. Wayudo ni jotend migepe Musalia Mudavadi korone topo chenro makamaindi kao yango ni chenro nindo mano mar gach okolo biro konyo e yaw chiro giko mago hala ma opogore e pacho kaindi kachel koda e pinje mag Afrika mangima. Mudavadi bene owacho ni gach okolo koro nitiere koda thuolo nindo mano mar tingo osigo eko mago mathotho ko luore kata ka inyalo pim koda mago eko ma ichwalo koda chakla mopogore ka itero e pinje maoko. Your Excellency, President William Ruto, you are the champion of the Africa Continental Free Trade Area on behalf of the African Union. Both of you, Your Excellencies, have a very strong passion for integration, for bringing better coordination and trade and unity and communication within the African states. And therefore, our being here is a very strong and emphatic stamp of approval for the objectives, the ideals, and the goals that you stand for. On behalf of those who are here present and those who may not be here, we extend our highest level of appreciation to both of you for leading our two nations and leading the people of Africa
in this very important infrastructure integration program. Kwa wananchi, tafakari kwamba hii reli itabeba 4,000 tons kwa wakati moja. Yani ni karibu lori za container ile 20, tani 20, lori 200 kwa safari moja. Massive haulage of cargo. Ogai madun buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga koroni topo mokalo cheno nindo mar yawa yanga gedo mar ndach gachokolo kata mar SGR mano bende ne otim kata ne obagi bomenindi mano ma Kisumu odichieng' ma kawuono. Oburu mane lose kinde nyasi makamago ne okwa jatend piny Kenya William Samoei Ruto kaachiel koda jatend piny nindo ma Uganda Museveni mondo mi ginyal keto lalruok makende mar biro neno ni oganda ma pachkendi ka koriwo nyaka jolupo ena mataro mar lolwe kaachiel koda jolupo goeko moke piny mar Uganda okobedo koda ng'ikruok kendo nyal jiwo weche goeko mago magarita kwe e kinde goeko magitimo chenro magi ma Kilua ma pile pile. Your Excellencies, it became a very heavy thing to do because the explanation given then was that it was unviable and therefore it could not be financed and therefore it could not continue. Mr. President, you have invented a way of financing this project, and this project is now continuing not only to Kisumu but to Malaba and up to Uganda. But Mr. President, I now wonder how an unviable project 5 years ago has become viable 5 years later. Lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. We don't want harassment from our side and from your side. President Museveni, I plead with you and President Ruto, please make this a common user facility how it used to be when our forefathers were managing it without any conflict in the lake at all. I don't want to speak much more than that, but I think this infrastructure is going to open development in East Africa. It is also a show that Kisumu now is looked at from a different mirror. The mirror with which Kisumu is looked at is now different, and we are going to continue together in Kenya. Honorable President Museveni, we are working together in a broad-based arrangement with President Ruto in order to bring the country together, to bring this unity in the country so that we can continue to develop. Governor ma county ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o koro ne okawo thuolo mar makende mar chwalo ote mag goeko mag mosa ne oganda goeko ma pi kata midhiero mar ohula mapek motenore koda koth manyo chwe pacho kaendi otieno piny godo kawuono ne oketho mwandu magi ma opogore ka oriwo nyaka darogi e miechgi magisebedo ka gijotie. Magi ne owacho e kinde nyasi nindo mano mar yao ayanga gedo mar gachokolo nyasi mbende ne obagi bomenindi mano ma Kisumu kendo ne osingo mar biro tiyo machiegni koda sirikal mamalo mar neno ni midhiero mar ohula mosebedo ka ineno e pacho kaendi ahinya te kaunti nindi mano ma Kisumu kinde ka kinde ma koth mburore e pacho kaendi koro ne to nyalo rumo chutho. Before I speak, I would like to recognize my colleagues who are here, the governors of Homa Bay, you know Mama Gladys Wanga, then the governor of Siaya, you know the governor of Migori, Honorable Dr. Ochilo Ayako, the governor of Busia, my dear friend Otuoma, Paulo. Please feel welcome to Kisumu in joining His Excellency William Samoei Ruto on this great day of opening the standard gauge railway
which will take us to Uganda and possibly to Sudan in the future. I feel blessed and privileged, ladies and gentlemen, to stand before you on an occasion as historic as today. As the host governor, allow me to extend to Your Excellency and to all our distinguished guests a very warm welcome to Kisumu County. Before I go on, Your Excellency, allow me to express my heartfelt sympathy to the families and households affected by the torrential rains yesterday in parts of Kisumu County and across Kenya. The rains were unprecedented and have had devastating impacts on many communities. I want to assure the people of Kisumu that your government and our administration will make sure that in the future this is controlled. In addition to the ongoing Soin Koru Dam project, which is aimed at managing floods in the Kano area, we expect the National Youth Service, Your Excellency, to complete the dike construction along River Miriu in Lower Nyakach. At the same time, Your Excellency, the city management team will actively work to clear drainage systems within the city to mitigate further risks. So I assure you, Your Excellency, next time we have heavy rains in this part of the world, Kisumu in particular, we shall make sure that we mitigate against floods. Kwetho maketo sirikal tesre kautelnegi koda Kalonzo Musyoka yujinwa malo akachiel koda Wavinya Ndeti koro nitugo koko kendo medo sema kal jatend piny William Ruto kagiluwo ni ok gimor kata matin kotenore koda kaka William Ruto sebedo ka tayo piny Kenya e kinde ma kamagi. Magi ne giwacho kindego iko mane giyore nyasi mar kopo e panindo mar yueyo mogik mar Michael Wambua Kimei e gwenge ko mago mag Makueni County kama bende ne giyango ni githulni ndi oganda modhuro kalo e midhiero mar ohula mapek kotenore koda koth mamburore e pacho kaindi to kindego iko jatend piny William Ruto to chwalo mana siasa mage mar biro neno ni komeno indo odoke kochopo yiero nindo mar 2027. Tumesema hatutaki maneno mengi. We don't want diversionary politics. Shida iliyoko Kenya hii tuelewa. Nairobi Hospital kwa mfano. Nairobi Hospital. The interest ambayo wako nayo sio kusema hakuna asiyejua, and I think if there was an intention to make Nairobi Hospital a private, a limited liability company away from what it is, a company limited by guarantee. Directors have issued a statement showing the level of high profitability. When nchi hii ilikuwa na COVID, wakati wa COVID, even Umoja wa Mataifa walikuwa wanatumia Nairobi Hospital kwa ushirikiano ndio waokoe maisha ya wafanyikazi duniani kote within the region. Kwa hivyo tulipozungumza juu ya mambo ya Nairobi Hospital, hatukuwa tunabahatisha. Tunaelewa. Sasa interest ni procurement because they have made I think to over 12 billion shillings. Watu wanataka hizo pesa waanze pia kuziangazia. And we can't allow that. As simple as that. Badala ya kupiga kelele juu ya Nairobi Hospital, angalia Moi Referral Hospital. Karibu imeanguka. Kenyatta National Hospital yenyewe, fahari ya nchi yetu na the region, is in shambles. So if I was President Ruto, badala ya kuingilia profit-making institution, I would do something about Kenyatta National Hospital. Cancer patients, wale ambao wanaugua mambo ya saratani, cancer, hawajapata huduma for the last 3 months. This is more urgent than disturbing an institution that has been run professionally. Wachni ndo bendo gol koda kwethni ndo mano maketo serikal tesre koteleng koda Kalonzo Musyoka tero ithuru machuoko mar yueyo banto aduo koda weche moko mathoth mapodwa ikoni etel nindi mara Ng'Iendweche parni tere koda thuolo mar chwalo nwa ote magi achiel kachiel kokalire kuma tudruok magwa mago iko mag mbui mar wang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Kikidhi mabo.
nasikia kuna game ilikuchoma last week Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks Hitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar Ng'Iendweche kama okelni weche gi manyien matuch koni koda kocha. Ka koreka iriwori kodwa gi thuolni nyinga en Julian Ouma. Intere koda thuolo mar luowa kachiel koda chwalo ote magi achiel kachiel kokadhi diriko mag tudruok magwa mar mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Wadhi nyime. Jadwanendo mano ma Suna East, Junet Mohamed koronito wuok oko kendo po mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda kakusebedo ka otayo sirikal nogo mano mar broadbase. Magine owacho e kindego iko kata kinde nyasi mar yawo yanga gedo mar SGR. Ibonindi mano ma Kisumu nyaso bende ne otelie kod jatend piny William Samoei Ruto. E kinde gogo bende Junet ne opwe mokalo kendo ne oyango ni chalo kagima leko mar Mulur Odinga koro nito chopo kare kalore koda chenro man en godo mar neno ni gacho kolo koro nito nyal gera ka wuok e pacho kaindi e bomnindo ma Mombasa ka kalo Kisumu kadhi nyaka pinyno ndo mano mar Uganda kendo bero chenro giko mag ohala e Afrika mangima. Now I want to say that for sure sisi kama watu wa eneo hii dream ya baba yetu ambaye ametuacha Raila Amolo Odinga leo imekamilika. Alikuwa anataka sana hii reli itoke pale Narok ifike Kisumu iende Uganda iende paka DRC. Ameongea juu ya maneno mara mingi sana, mnakumbuka? Sasa tunataka kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kwa kuhakikisha ya kwamba hiyo ndoto ya baba imekamilika. Ya pili, tumeongea juu ya Jumuiya ya Afrika kwa muda mrefu sana. Na inaonekana sasa tukiongozwa na viongozi wetu wawili hiyo jumuiya inataka kukamilika. Sasa tuko pamoja na Uganda mambo ya pipeline, tuko na Uganda na mambo ya reli na tutakuwa na hao mambo mengi. Sasa tutaunganisha nchi zote mbili na tutengeneze sasa Jumuiya ya Afrika kikamilifu kwa sasa ikue imefanyika. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, hii mambo ambayo inafanyika Kisumu leo sio mambo ya Kisumu peke yake. Wale watu ambao watatumia hii reli watatoka Nairobi, wafike Narok, wafike Bomet, wafike Nyamira, wafike Sondu, wafike hapa Kisumu, waende paka Uganda. Sasa inaunganisha pia counties nyingi sana. Kuna wakora ambayo sasa wanapiga hii mambo, wanaongea juu hii ni kazi ilianzika mwaka ya 2016 ambayo ilianzika kutoka Mombasa ikakwisha hapo Narok, na walisema hii ni rail to nowhere. Today it is a rail to Kisumu, it's a rail to Kampala, and it's a rail to DRC, and it's a rail to Africa. Wale walagai walikuwa wanapiga hii reli, sasa leo watapata aibu. Na hii kampuni ambayo inatengeneza hii reli CRBC ndio ilijenga kutoka Mombasa paka Narok, na sasa wanataka kukamilisha safari yao paka huko Uganda na paka huko DRC.
Kisumu mnasemaje? Komachielo en ni piny Kenya ne oriwore koda piny mangima e dhialo odiechieng' nogo mar rito bunge kaachiel koda alwora e pacho kaendi. Jotelo goeko mago mochung'ne weche giko mago mag alwora e kauntinino mano ma Murang'a koro ne obago nyasi ma kamaendi, kama bende ne gipidho yiende ma opogore opogore e alwora nindo mano mar yawo ma Ndakaini moyudore e kaunti ma Murang'a konindo, kendo ne gijiwo oganda mathur kaendi mondo omi onya chenro goeko mag pidho yien e pacho ka. Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na nikahimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so to improve the quality and also the quantity of water. Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda kwa kila ward. Kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies zenye tunaziangalia kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kujua kama hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama. Komachielo en ni sirikanda kaunti ma Homa Bay kaachiel koda sirikal mamalo koro niti kwayo mondo omi onyal tiyo kanyakla mar neno ni oyang malong'o gino endo madine kel tho mar Austin Ogola, mabende ne en jakom riwruok mar jopuonjre e kar tiegruok nogo mano mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Ibiro paro ni Ogola ne en achiel kuom jochiw thieth e kar thieth nogo mano ma Umoja Hospital buore Nairobi, ka bende ne oyude e ginga paya ka owito ngimane apanindo kata machiegni koda Roy Sambo buore Nairobi kono. Kotelnegi koda Nicholas Emmanuel mabende en achiel kuom jokanyo mar riwruok makelo kanyakla jopuonjre ka tiegruok nogo mandhiwa. Gidwaro mondo omi jatend migawo mar arita kwe pacho kaendi Kipchumba Murkomen koro mi onyal konyo timo nonro mapiyo mar yango gino endo modine kel tho mar Austin Ogola. Koro comrades, anakoni mondo wabedo in one unity. Since the death of Austin up to now, we are burying him today. No leader has come out clearly to condemn or to cite his knowledge ama his commitment to ensure that there is a proper investigation under circumstances in which our brother died. I would also like to urge my fellow comrades that we be very vigilant and we take caution of our security, because life matters, and once life is lost, it's a loss to the nation. Otherwise, it is our prayer that this information also reaches Interior PS Honorable Dr. Raymond Omolo, Cabinet Secretary Murkomen, and the head of criminal investigation Mohamed Amin, so that everything, no stone be left untouched on the circumstances that led to the uncertain demise of our brother. We are kindly requesting our leaders, especially from Dewa, at least they should help us to fight for the justice of Wodigilando, so that we know the exact thing that happened, such that he just lost his life, something like that. It was not that easy at all. And again, I can see like from these our leaders, they have just kept quiet, like there is nothing that is going on. So kindly, our leaders, especially our Wechemanyien, the current MP, Wechemanyien Mag Ng'Iendweche chief, come out and maybe share your idea. I hope you know very well that Austin is one of us and who is stood for justice until last minute. So please, come out. We are the comrades of Ndewa. When I talk about Austin Ogola, I feel there's a ridge created between the youths. He was a leader in the University and College Students Association. That's a knowledge I've in Dewa constituency. Actually, he was the chairman.
his leadership skills were unmatched. We are very saddened, and I don't think we will get to the pace we were with him. Komachielo en ni jodak ma Nyatike sub-county e county ma Migori pod medo bet koda luoro kalure koda rach mar arita kwe e gwenge makono gino makoro miyo chenro eko mag ohala kaachiel koda wuodhe ok nyal dhi nyime e yonedo mano makare. Jodak makono koro ni to ne okwayo riwruok nogo mar jodongo makono mondo miyo nyal bet piny koda county commissioner badnendo mano ma Nyatike mar rango yoregi kuma nyalo los godo kwe mosiko e gwenge makono mondo mi chenro eko mag ohala kaachiel koda wuodhe nyal dhi nyime. Lipota marwa e county ma Migori Collins Gera ni koda ler mathoth. Obedi ni jopiny jabed ga koda ka ichwang to kaka pile ichwang nyalo miyo tim moro manyalo ketie midhiero malichie matek mokalo kaluwore koda ka rochruok mar arita kwe gwengego mag Nyatike ahinya tek kar timo ohala mano ma Makalda jopiny ne onyiso ichwang margi kama bende koro ne gitemo mach e tesend obila kaachiel koda mwandu ma bende noyudi e iye ma wach manomiyo koro oganda osedar e utegi kaluwore koda ka okwach kich manoole gwenge makono ahinya to mondo miyo ji weche mag arita kwe gin ma bende koro jopiny wacho ni apisas mag obila gi gin mago bende lokore to rodho gi mana kaka gwen kinde ka kinde. Bende wach makama chuno joked ratich oganda mondo mi koro tokwa sirikal mano mamalo mondo mi ogol apisas kaluwore ni giketo ngima oganda kama tekie malich mokalo miwuoro. Wach makama bende nochuno kweth mag jodongo mawuok e Luo Elders Peace Alliance kaachiel koda ka jalup county commissioner e bade ma Nyatike mondo koro no bag romo ahinya to mar nyayo kwe kama bende ne gitielo weche mag kwe kama bende ne gikwayo mondo mi sirikal mamalo mondo koro to gol kwach kich gi eki mapiyo kaka nyalore ni mar gikelo weche mag ohala kaachiel kod wuoth ochung' mana kar tiendgi. Hakuna watoto ambao wanaenda shule. Nyatike shopping center hakuna binadamu. Hata tumeona machungu sana kama tunakutana tu na maofisas. Tuko kwa Kenya gani ambapo saa hii watoto wetu wako nje ya shule. Wazee wako kwa nyumba. Wagonjwa wako kwa nyumba. Matawa kama sisters hivi wanalia ili hii jambo imalizike. Hii jambo imalizike, hii kafyu imalizike siku ya leo. Naomba kama mzee. Kumachielo, rowere bende ne ochiwo ne piny owacho seche 72 mondo mi ogol apisas mag obila gi ne mar gikelo luoro kaachiel kod kionko e kind jodak ma Nyatike. Bende gidwaro ni mondo mi jotelo owuog oko mager mar konyo oganda ok ni wuotho koni koda kocha ka goyo siasa ma onge kore koda tachgi. These people cannot go to work, young kids cannot go to school. Teachers who are being paid by the taxpayers' money, who have not offered any services to the members of the public, are going to be paid and yet they have not been going to work. Why should we pay doctors and nurses who are not attending to patients? For me, that is what I would like to attest and confirm that Onesmus Kipchumba Murkomen should get it clearly from me that we are giving the government of the Republic of Kenya 72 hours to ensure that those general service unit officers have their luggages packing. Kwa nini mumenyamaza kwa hili jambo? Inamaanisha nyinyi mnalinda ground juu ya dhahabu yenye inapatikana usiri Nyatike na mumeacha kulinda wananchi. Tunataka muanze kulinda wananchi, muanzeni kulinda ground. In fact, ground ilisombwa yote na maji ilienda. Kajalup County Commissioner bade ma Nyatike Daniel Munkoho ne osingo ne jopiny arita kwe mano maber malich mokalo kendo jiwo wechego mag arita e rang'iny mowinjore kendo okwayo jodak makono mondo koro tuduoge miechgi nimar weche mag arita gin mago bende koro keti e okang' nogo ma owinjore. Kuanzia uvamizi wa police station watoto wengi wamekuwa kikaa nyumbani, lakini kuanzia jana wameanza kurudi shule na naimiza wazazi walete watoto shule. Hakuna kitu ambayo inaweza kufanyika watoto. Hata on Monday kuna sports, watoto waende sports na hata mimi nitashiriki hizo sports na watoto na wazazi. Asante Bwana DC, asante sana. Asante sana, ubarikiwe baba. So na wahimiza wananchi wa Nyatike wasikue na hofu. Wale ambao ni wahalifu na ni wachache. Gor Collins, Kala TV, County Migori.
Erokamano ahinya Collins Goro kuom lipot market koda manindo. Yina mondo mi amaki kanyo chenro niendi mar Ng'Iendweche kamano kelno weche gik manyien matuch koni koda kocha. Med riwori koda wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala kalona ni wantiere koda chenro mamoko mathoth makelo ni moro ma ogundho kaachiel koda puonjo mathoth ma iwuoro. Oriti ma kawuono nyinga en Julian Ouma kabende imedo yudo wa e chenro go kata kaliro kuma tudruok magwa magiko mag mbui at Kala TV live man wang' book at Kala TV mano endo YouTube kaachiel koda TikTok at Kala TV. Ibedo koda Otieno Manyangafu. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde.